നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എന്ത് പറയണു? എവിടെ എത്തി ഇപ്പൊ ലിൻഡ? What is your plan? Or what are your plans? Nursing. Okay. Where do you want to do nursing? Abroad. Which country? Not Australia. Okay. Australia is mostly opted by most of the people, even those people who are British, England, they are all aspiring to settle in Australia. Probably that is the one of the most opted place. Yeah. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ UK പോയിരിക്കുന്നവരും പിന്നീട് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സാർ. അതെ, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ പോവാണ്. അതെ, UK എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക്. ഓസ്ട്രേലിയൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടു ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഓൺലി. ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് admissions are without entrance examination. Lot of people from Kerala used to come to Hyderabad. Last time I met one of the head of the department of one of the nursing schools here. So he was telling this year onwards it is going to be the entrance. I don't know whether it is passed or not. I don't think they implemented this year, but next year onwards it's going to be again with entrance. Definitely, if not this year, next year it will be. Even for nursing, normal nursing also they want to make it as national entrance examination. Karanam, because there are a lot of people from Kerala and all that go through an agents. Some 100 people will come join in some college here. They all get certificate. But all of them in Hyderabad and all, there are good hospitals. Whichever hospital you go, you see them in the uniform. But they may be students also. They need not be past people, right? But once it is going to be entrance and a national level, I am sure it's going to filter people. But you can see some good students who got into somebody from Kerala the other last year, I think she got selected into all India service. IAS nursing. See, traditional nursing was not considered as equivalent to graduation. It's not the assistant job. But today, I am saying because of the entrance, because of the demand in most of the other countries, it's considered as different. In America and all, nursing is like a extra course which you do in and then get qualified. There is no yeah. They do it like a certificate program, diploma programs. That's how they do. It depends on university to universities. സാറേ, യുഎസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് സാറേ, US പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഒരു ഇതാണ് സാറ് പറഞ്ഞ് 15 എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ. പക്ഷെ ഈ നമുക്ക് US പിന്നീട് നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ അവിടെ ഒറിജിനൽ പേപ്പർ അങ്ങനത്തേക്ക് പറ്റുമോ, പാർട്ട് ടൈം ജോലി കിട്ടുമോ, അതൊക്കെ? See, when you are a student, US will not permit you to work. When you are a full-time student in US, they will not permit to work. Canada will give you little liberal permission to work. That is why most of the people in India likes to go to Canada. Second one, you have a lot of Indian community, so it is like a second Indian Punjab or something like that you can call. But most of the good people don't opt to Canada because the climate is too bad. It's one of the coldest country, right? Second, like Australia, UK and all have got a minimum number of permitted. I think Australia don't permit, but UK has got a minimum number of hours working.
America, why people don't opt? Because when you are a student, they don't allow you to work. You are 100%, and it's not a very simple examination. You have to be very serious. So after, assume that you have got a 3 years graduation. After that, America will give you minimum 3 years of working license. And then, as a student, you can get this. And then, during this 3 years, you can try for some job in some, with your company or where are you working, and then try to influence them. They apply for your H1B. The H1B will permit you to stay, but that is through lottery. But medical students have got a, if you are a good medical student and you opt for some not a city, remote places, they have got a extra advantage. They come in a different lottery. Right. So medical scheme has got an advantage of getting into that. Third one, once you get into a B1 and you are part of a job, some employer is applying, taking care of your B1, and you are in B1 for next 3 years, they can file a green card for you. You cannot file. They can, on their company behalf, they will file. And if you are a very medical and all that, PhD, medical, higher education, suppose during that time you take a higher education, masters, PhD and all that, you come to a lottery where minimum number of people will be there, and guaranteed almost you will get a lottery. So people keep studying. Third one. And third one is when you register, the company register for green card, then you can continue as long as you want. Nobody will throw you out. Even if not getting the green card also. Yeah, green card application is good enough. Getting is not a must. Some company filed you and they have taken into file. Getting is only lottery. So until you get it, you can keep on coming back and going, and all that is permitted. Because your green card is already in file. Okay, so it's not very bad. And second one, assume that you are in America, migrating from there to Canada, Australia, all that becomes a little easier. Easier. Correct. Because all the countries, even including UAE, if I want to come, I have got a US visa, then it becomes easier for me to get, right? It's on arrival. Yeah, on arrival I can get. So, there are advantages if you get educated in America. One. Second one, if you prefer, Australia is one of the best country, as you suggested. But then look for IELTS exam and then pass it. If there is an entrance exam, write all that online, qualify yourself and get ready. See, if you study psychology in India and all, it's useless. But if you go to America and study, probably, yes, there are counseling experts, psychiatrists and all that. I told you, if you study psychology in New Zealand or such places, they are used only by NGOs for supporting the old age people and palliative care and such things. You are not into it. You cannot escape from that to go to something else. See, that's the end of it. You are choosing what you don't know in life. Correct? And you cannot practice by yourself tomorrow. No. You cannot open a shop and just say psychiatry, no? Because MBBS, after that psychiatry, is actually psychology treatment. See, if you want to prescribe medicines and I am a psychotherapist. I studied biochemistry, I studied pathology, I studied how medicine works in your body, how chemical reactions happens in your body, all that I studied. But I am not qualified to prescribe medicine because I don't have a basic MBBS. If I had an MBBS, I did psychotherapy, I would have used medicines. So if you want to be, you want to be in a field, then go directly into that field. Don't go from the other end, back door. It will not give you any benefit. Yeah, maybe many people come to me because, some people feel that yes,
it worth listening to him. That's it. It's not because I have a certificate I am doing all this, right? So that is entirely different. Now you finished your 12th. You didn't. Exam കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സാറേ. June 15 കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. Yeah, but did you write entrance exam for all the possible entrance exams? JEE. മാത്സ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇല്ല സാറേ. അല്ല, but medical did you write? Entrance. നീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് 17ന്. അടുത്ത 17ന്. ഇവർ 12ന് നാട്ടിൽ വരും. ഇന്നലെ എഴുതാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Yeah, write it well, get qualified. Okay. And once you get qualified, you wanted to, why do you want to go for nursing? Why can't you go for medical? DrTPS, അതെ. See, why do you want to be an assistant and a dark room worker than getting into the main profession? I am asking. Don't think that no, you cannot do it. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അബുദാബിയിൽ ദോഹയിൽ പോയ സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളും നിങ്ങളുടെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എക്സ്പേർട്ടും ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇതിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കള്ളന്മാരുടെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഗൾഫിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അത് നോക്കിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞത് കൊമേഴ്സേ പറ്റുള്ളൂ. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിനവിടെ പോണത്. അമിയ എന്നാണ് പേര്, ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയാണ്. അമിയ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിലെ സമയത്ത് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം, പക്ഷെ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം 11th and 12th ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല ബയോളജിയിൽ. ബിക്കോസ് മാർക്ക് ഈസ് ലെസ്, ഷീ കനോട്ട് അഫോർഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഗുഡ് സ്കൂൾസ്. മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഫോർ ബയോളജി. ഐ സെഡ് ഡോണ്ട് വറി, I will give you admission in one of the schools in Kottayam, where I had an influence. I took her, put it into Kottayam entrance coaching center. She couldn't get into Indian medical, but now she is almost finishing her MBBS from New Zealand or somewhere. Got it? So don't think, I know many students who are doing in different places. That is much cheaper than Indian MBBS. See, many people opted to Ukraine. Don't think Ukraine was bad. See, Ukraine country had a problem. Many people are doing in Russia. Right? Even Georgia ഉണ്ടല്ലോ സാർ. Yeah, there are many places. I have few students who went to Georgia also. Earlier people used to go to China. See, India is not able to give that sort of a medical college facility because we don't have that many people who can invest, and we don't require that many doctors. If we produce, they don't get opportunities abroad. That is why we are not producing. But MBBS will not help you. Even in America, with an MBBS from All India Institute of Medical Science, you go to America, you cannot practice there. You have to do 3 years programs again. So, best thing, if your field is medical and you love to do medical, write entrance exam. And now, as per Indian rule, if you have written entrance exam, you are qualified, you do MBBS somewhere else, then you are qualified to come back to India only after writing exam, but you are qualified because you have already qualified the NEET exam. So you have to write entrance and get a qualified. It's almost everybody will get qualified. The rank is such you may not get an admission, but you don't know, you may get also. Right? So don't get disappointed and look for options before finishing your entrance exam and such things. Write it, wish all the best, do well. By chance, if you get it in somewhere and you try all the options of getting admission for MBBS in some place, either in India or abroad, is first option. That should be the first option. Second option, assume that you are very good, serious about studying and you are ready for that. Even there are shortcut methods to go to America to become a doctor.
they don't have MBBS, but straight away you can get into MD, Masters. But that will take almost same 7 years. Even in India, after that getting an MD admission is very tough. With that also it will take 7 years. In America, directly after +2 you can get 7 years there. Okay, but you have to pass minimum examinations. You have to do some courses in some place and then migrate into some other place. From there you have to go to America. They have a route. I can connect you to such routes because there is no hurry. The admissions will be only after January and all that. So first option, you think about this. Second option, if you like to do, no, if not MBBS, nursing is what is that you like to do it, do it. Don't go for any other lab, BSc, lab technician and all that. Don't do that. It's all useless. See, medical field, they have lot of certificate programs earlier and also diploma programs earlier. But then university thought many people are doing certificate and diploma. Why not university make money? They all added that into, put into optometry BSc, ophthalmology BSc. See, if you look at in Malappuram itself, there are thousands of people passing optometry BSc. You don't see a single fellow who is qualified to check your eyes. You cannot check eye because you have to work under a doctor, right? And no doctors like to keep them there because they all got a BSc certificate from a college which has no value. So all such programs are not useful actually. സാറേ ഇപ്പം നമ്മള് പുറത്തെ വിട്ടേച്ച് ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നാട്ടിലൊരു BSc നഴ്സിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നിംഹാൻസിന് കൊടുത്തു, ബാംഗ്ലൂർ നിംഹാൻസ് കൊടുത്തു, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ സയൻസ്. അവരുടെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് 24th ജൂലൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ബാംഗ്ലൂരിൽ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അമൃതായി കൊടുത്തു, കോയമ്പത്തൂർ കോവെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവിടെ കൊടുത്തു. പിന്നെ നാട്ടില് 1-2 സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ കൊല്ലത്തെ ഒരു ട്രാവൻകൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇങ്ങനെ apply ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ No, Linda wants to do medical, I mean nursing. You just come to Hyderabad, I will get you admission in one of the colleges. Not a problem at all. അവിടെ കേട്ടു സാറേ, ഇവിടെ ഈ രാഷ്ട്രീയമില്ലേ ഒബേസി അങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടു. അല്ല, കുറേ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഉണ്ട്. See, here at least there will be 10 to 50 nursing colleges in and around Hyderabad. Like Yashoda Group is a college where they have a huge number. I think they have 10 nursing colleges under one hospital. It's not a problem at all. Don't worry about getting admission for nursing is not at all a big problem. Many people from Kottayam, Pathanamthitta, there are agents. They just book some 20-30 seats and then those agents will bring people here. And this college will give commission. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ, നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് തരാനും പറ്റുമല്ലേ? I can give somebody's address, you can write to them, you can talk to them, get admission also, no problem. ഞങ്ങൾ സൈറ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് യശോദ അല്ലാതെ വേറെ എന്താ സാർ നോക്കേണ്ടത്? So many nursing colleges in Hyderabad, you just search, there will be lot of places. You just send them a biodata, send them details, ask them, talk to them, they will get you. Because they want nurses, right? They want to fill their seats. Don't think it only go through agents. Every college want to fill their seats. So I am sure they will love to have you there, no problem. Yeah, the first option from your house, you can go and come back, look for that. So that you don't have to stay in hospital. See, actually, the requirements are very less, no? See, if you look at a hospital, how many such specialists are there? So where is vacancy? 2 or 3. Cardiac technology. That is what I am saying. Ophthalmology, cardiac, chest, radiology, so many are there. It's all dark room job. നമ്മളൊരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് രോഗി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഓൾ ദറ്റ് സലൈവ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ജോബ്.
Earlier it was certificate, diploma. Now they transferred it to a, see, such a job in Gulf had got a demand. But that is only for maybe 100 people in the country for a year, that's it. But now because there is 100 vacancy, in Kerala itself is producing thousands. Correct. Nursing have got everywhere demand, no? Anytime, anywhere you go, you can get a job. Assume that tomorrow you want to get married, go to any other country, definitely nursing has got a demand, no? So first look for MBBS, if not probably next in medicine. The medical field, you should go to only. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്കാണ് എബ്രോഡിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. ഒരു മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് യു അറൌണ്ട് 15 lakhs per year. 3 years program, 45 lakhs. ഒരു 50 lakhs ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് അക്കോമഡേഷൻ, ഫുഡ്, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഡൺ. നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഗെറ്റ് 3 years വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ. റൈറ്റ് യുവർ എൻട്രൻസ് വിത്ത് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ്. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഓഫ് എനി അതർ ഓപ്ഷൻസ്. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, നോ ഹറി, ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അബ്രോഡ് അഡ്മിഷൻസ് ആർ ഐദർ ഇൻ ജാനുവരി ഓർ സെപ്റ്റംബർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ലിൻഡ. നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുത്. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയർ വെൽ. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇല്ലേ, 10-20 ദിവസം ഇല്ലേ? 17-ാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 ദിവസമുണ്ട്. ഡു വെൽ, ഫുൾ സ്വിങ്. ഓക്കെ, എൻജോയ്. ഡോക്ടറായിട്ട് കാണാം. ഡോക്ടർ ലിൻഡാന്നൊക്കെ എഴുതണ്ടേ നമുക്ക്? വേണ്ടേ? ആ, ധൈര്യത്തില്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിന്നെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പറഞ്ഞുവിടാം. IELTS പാസ്സാവുക, ഗോ ടു സം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വേർ യു ക്യാൻ ഡു ബയോടെക്നോളജി. പിന്നെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ ഈ ഹെൽത്തിൻ്റെ ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അത് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ലൈക്ക് എ ഹെൽത്ത് സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വിൽ കണക്ട് യു ടു ദറ്റ് സെൻറ്റർ വേർ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് ഡയലോഗ്. അന്നുണ്ടായിരുന്നൊരു ബ്രിഡ്ജ് 360 ചന്ദ്രയായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ദെൻ ഹി വിൽ ടെൽ യു ഡയറക്ട്ലി എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും, ഏത് കോഴ്സാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, വിച്ച് ഓർ ഈസ് ഓർ ഓപ്ഷൻ. ഒരു 20-ാം തീയതി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞൊന്ന് സമാധാനമാകുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു 3-4 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലിസ്റ്റ് തരാം. എന്നിട്ട് നോക്കുക അവിടെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് തനിക്ക് പറ്റുക. ഓക്കെ, പക്ഷെ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി. എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശരി മോള്, ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ചിക്കനാണോ സ്പെഷ്യൽ? ആ, പിന്നെന്താ വേണ്ടേ? ഓക്കെ, ശരി.